So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es mal wieder eine Reaction auf einen anderen Trader. Und zwar gibt's ein Video, Top 10 Day Trading Mistakes You Need to Know. Bin gespannt, was die größten Fehler sind. Er hatte kurz im Vorwort hier, hat er schon erklärt, ja, er bekommt jeden Tag mehrere hunderte Nachrichten, bla bla bla, einfach bezüglich diesem Thema. Bin sehr, sehr gespannt. Warning, Scammers are everywhere. I will never DM you and ask you for money. Ja, also im Bereich Trading und Finanzen, da wird im Internet so viel weggescammt, also da wird man jeden Tag angeschrieben, ob man dort gibt es wieder ein neues Projekt und da irgendein Müll. Also passt da auf jeden Fall extrem auf, ne? Welcome back to the channel, everybody. My name is Artie, and this is The Moving Average, a show where we discuss everything day trading to keep you profitable on a consistent basis. Over 90% of day traders fail, right? If 90% of day traders are failing, and they're all making the exact same mistakes, and I have access to their mistakes because they send them to me via DM, I'm gonna share that with you guys, because that's very... Also das ist nicht schwer zu wissen, dass die 90%, ich glaube nicht mal, dass es ganz 90 sind, aber dass die Mehrheit Fehler machen und dass man vor allen Dingen diese Fehler auch super nachvollziehen kann und man diese auch kennt, auch das weiß man, ne? Very important to know. It's super important to know how to trade, but it's also equally important to know how not to trade. And these are the top 10 mistakes. Let's just jump right into it. Okay, so I'm going to use the same currency pair for every single one of these mistakes. Every single one of these mistakes happen on anything. You could be trading Bitcoin or Tesla. I don't care. Same mistakes across the board. This is Australian dollar, US dollar. And people see the price move down past the 200 moving average. It's got great momentum. It's moving, it's moving, it's moving. It comes up. Also er hat jetzt gesagt, der 200er müsste der rote sein. Also wir haben jetzt mit dem extrem starken Momentum sind wir von diesem MA weggetradet. Retest, it goes down again. It comes up to retest, and they're like, okay, now I'm going to get into the trade. So their position looks like this, okay? And I'm like, what are you doing? You missed the entire move. Like, you missed the entire move, and then it went into this consolidation range, and then it's gonna go up. Like, okay, also es war jetzt hier ein extremer Abwärtsmove und er hat hier jetzt einfach mal, okay, was hat er gesagt? Die MAs wurde angetestet, sie wurde erneut angetestet, sie wurde wieder angetestet und dann ist er einfach eingestiegen. Also dieser Einstieg ist ziemlich random. Und dann sagt er auch ja gerade, wieso, du hast jetzt den ganzen Move hier verpasst. Also ich bin gespannt, was er jetzt hier damit sagen Why möchte. would you wait? And I know exactly why people do it. It's because they're not confident in their trade and they watch the price go down. They watch their entire trade blow right past them, and then they saw the rejection and they're like, oh yeah, it's gonna happen. And then they wait even more to the point where they've waited 6 hours to get into this trending market and it goes against them. This happens every single time. This is... Okay, was er damit jetzt vielleicht sagen möchte, dass viele Leute nicht bereit sind, halt in den Trade richtig einzusteigen und sehe dann diesen Abwärtsmove und wolle dann danach noch profitieren, steige dann aber zum falschen Moment ein, wo die wichtigen Leute zum Beispiel schon wieder aussteigen. Was passiert denn in solchen Consolidation-Phasen, wie es auch gerade genannt hatte? Hier funktioniert oder wird eine gewisse Geldumwälzung betrieben. Da werde Banken zum Beispiel von dieser Short-Position, die jetzt hier vorangegangen ist, werde sie hier Teilpositionen wieder schließen, um dann weitere Long-Positionen zu öffnen, etc. etc. Also in solche Consolidation-Phase, Range-Phase werden einfach Positionen geschlossen und geöffnet von großen Banken zum Beispiel, ne? Also man muss das mal ein bisschen so im Hinterkopf behalten. This is why I say you only need to focus on the first move past the 200. That is your highest likelihood of getting this chunk of trade. Catching 10 pips in this range is way easier than trying to catch 20 pips at this range. Please, for the love of God, if the move looks like this and you've been in a downtrend for a really long time, don't trade it. You've already missed the move. Sorry, Charlie, you gotta wait for the next one. These würde ich jetzt nicht unbedingt als Fehler beurteilen. Also er hat gesagt, wenn man den ersten Move verpasst hat, dann warte nicht auf den zweiten, bla bla bla. Sehe ich nicht ganz so, weil wer weiß denn, was für einem Trend wir uns derzeit befinden.
ob die nach dieser Consolidation-Phase nur Teilpositionen geschlossen wurde und es dann trotzdem nochmal weitergeht oder nicht. Also ich würde das jetzt nicht gerade direkt als Fehler sehen. Da würde ich eher sagen, da kommt es noch auf mehrere Punkte an. Wieso bist du da eingestiegen? Vielleicht gab es ja mehrere Bestätigungen und nicht nur jetzt diesen MA. Ne? Also ich fand seine Einzeichnung relativ sinnfrei. Also so, das wollte er wahrscheinlich auch damit aussagen, aber das, was er da damit sagen wollte, hat nicht gut gepasst, finde ich. Second most common mistake is people trying to trade these divergences and not waiting for a trend line to break. Listen, when a price is trending down, right, and you're creating lower lows constantly lower lows, constantly lower lows, and on the RSI you're making higher lows. This is a trending market and you're trying to fight a trending market. You need to wait for the trend line of the trending market to break. Ja, also er will damit auch sagen, dass man die auf jeden Fall warten soll, bis die Trendlinie hier gebrochen wird. Trendlinie wurde erstmal komisch angesetzt, aber verstehe, was er möchte. Before you get into a divergence trade, what that looks like is this. We have a trend line. We have lower lows. We have higher lows on the RSI. The trend line broke, retested, and went up. Genau, was sieht man hier? Wir haben hier fallende Hochs hier im Chart und auch fallende Tiefs. Sind dann hier ausgebrochen in einen kleinen Aufwärtstrend hier wieder. Und was sieht man hier im RSI? Man sieht es jetzt hier schlecht, aber hier sieht man die Kreise und zwar sind die hier steigend. Also, dass man hier, dass die Preise wieder steigen könnte. Und das wollte er da damit aussagen. Was würde ich jetzt noch dazu sagen? Wir haben hier einen gewissen Volumenbereich und auch in den kleineren Zeiteinheiten werden wir hier gewisse MAs haben. Auch hier könnte man vielleicht ein FIBO zusätzlich noch anziehen. Also man könnte noch einiges mehr finden, um seine Trades ein gutes Stück zu verfeinern. Ne? Wait for the price to break this damn yellow line and retest it. The next and Strategie nennt man auch Break, Hook, Go. Also Ausbruch, dann ein kleiner Hake wieder zurück auf die Trendlinie. Dann mit einem FIBO, Volumenbereich und so etc. long gehen. Literally the worst mistake that every single trader has made in their life and that you are probably still making is trading without a stop loss. It is literally the stupidest thing that you can do, and I'm going to show you exactly why right here. Market was in an uptrend. You see these big engulfing candles down and you're like, hell yeah, this thing broke the trend line. I'm going to target this low point right here because, you know, why not? And I'm not going to put a stop loss in. So that's what my trade looks like. Enter trade, and I'm going to go grab a coffee, and then I'm going to watch this thing play out. And you come back a few minutes later, and your account is either completely at zero and blown, or you're in such a deficit that it hurts your guts. Your insides are like rotting, and you're crying, and you're emotional because you didn't trade with a stop loss. If you would have had a proper stop loss on here, you know, you would have lost 1% as opposed to 100%. This is the difference between a good trader and a bad trader. Now, die Übersetzung ist ja auch nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich mit Abstand eines der wichtigsten Punkte. Damit hatte ich früher auch immer zu kämpfen. Stop-Loss zu setzen, Verluste zu akzeptieren. Das Wichtigste, Verluste so klein halte wie möglich. Und niemals ohne Stop-Loss handeln. Ganz, 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 ganz wichtig. Mistake number 4, like everybody pretty much goes through this. You see the potential of trading Forex and you're like, man, if I start with a $20 account, I'm not going to really make any money, so it's not worth my time. That's where you're wrong. That's where you're learning. So what people tend to do is take $1,000 or $5,000 from their savings account, and they're like, with a $5,000 account, I can trade one whole lot size, and I'm gonna make a ton of money on every Eines der größten Fehler, wo ich immer wieder davon single abrate. trade. Jeden And Tag that's the first time that you've gotten into trading real money, and you don't understand the emotional aspect and the psychology that comes behind trading with real money, and it's gone. It's gone. You literally just threw it away. So what I need you guys to do is stop depositing so much money and actually start off with that $20 account or that $50 account. Only trade money that you are absolutely willing to lose, because the first time that you put money into the markets, I 100% guarantee you, you're going to lose that money. But you're going to learn so much from that one experience. The next mistake... Muss ich absolut recht geben, niemals mit einem 1000-Euro-Konto oder so starte. Also
für Leute, die es nicht, also die das Geld auf jeden Fall brauchen für Fixkosten, ist nämlich ein ganz großer belastender Punkt für die Psyche. Wenn ihr mit Geld handelt, welches ihr eigentlich braucht, um Miete oder sonstige Sache zu zahlen, geht absolut gar nicht. Es sei denn, ihr habt ein bisschen mehr Geld, ihr verdient ein bisschen mehr, dann kann man mit einem 1000-Euro-Konto aus starten, aber mit völliger Bewusstheit, das muss einem jedem klar sein. Ansonsten würde ich empfehlen 200-300 Euro maximal, um erstmal überhaupt alles zu lernen, ein Gefühl dafür zu bekommen, auf was muss ich achten etc. Aber auch das erst, nachdem ich 1-2 Wochen Demo gehandelt habe und alle Softwares und alle Vorgehen verstanden habe, um dann das umsetzen zu können. Also nicht, dass ich irgendwelche komplette Anfängerfehler machen würde. Andere Möglichkeit wäre da dazu noch, einfach einen Funded-Account zu nehmen, wo man halt einfach einen gewissen Beitrag zahlt, aber dann einfach im gewisses Geld zur Verfügung hat und nicht sein eigenes nutzt. Ne? Das macht auch vieles einfacher. I see people making is way too many indicators. Your charts usually Back to the basics. Was ein Beispiel. look like this. I know that there are millions of indicators on TradingView, but that does not mean that you need to use them all. You need to pick a strategy and pick 1 or 2 indicators that really like gives you the confluences that you need to enter your trade. Having your chart look like this makes me not only want to puke, but is going to make you confused, because a lot of these oscillators are momentum indicators, so they're literally just telling you the same thing. You have 8 indicators on the bottom half of the chart that show you the exact same thing. Stop doing it. Clean up your charts, use a couple of moving averages, and 1 oscillator. That's all you need. Now the Viel weniger, absolut richtig. Wenige Indikatoren, eine Handvoll, 3-4 Stück maximal und dann liegt es nur noch an dir. Also niemals zu viel nach links und rechts schauen, oh, dort gibt es wieder was Cooles, dort habe ich wieder was Cooles gesehen, da zeigt mir wieder irgendein EA eine Sell-Möglichkeit an. Hört auf mit dem ganzen Dreck, das ist alles völlige Schwachsinn, verlasst auf euch und sucht euch eine gewisse Handvoll aus sucht euch eine gewisse Handvoll Indikatoren aus und dann ist gut. The number 6 mistake on this list irritates me more than you guys will ever understand. I read every single comment. I read every single DM, and there are hundreds of them. I put a video on how to specific rules for that strategy. And then people are like, so I watched your video and I saw that you were using the smoothed moving averages, but can I use the exponential moving averages and do the exact same thing? Well, shoot dang, partner, I see that you were marking up them support and resistance levels on the 1 hour time frame. I'm wondering if I could do it on the 1 minute. Dude, I see that you were going for like a 1-to-2 risk to reward ratio. I'm wondering if I could do like a 1-to-50. So, I know that you said that this was only going to work on Forex pairs, but can I use it for crypto? If somebody gave you a step-by-step recipe on how to bake a cake, Dann halt dich dran. literally just follow the recipe and you'll have a good cake. Don't put tuna fish inside of it. And that's my rant for the day. Absolut. Sich an die Sache halte, die Leute vorgebe, die wirklich damit profitabel sind und nicht meine, oh, ich muss das noch dazu addieren und das nochmal machen, weil zu viele Köche verderben den Brei, ne? The number 7 mistake that I see people making is the fact that they think that they're going to get rich quick because they saw some video on the internet on how to day trade, and it is the wrong thing to do. You want to change your career path from what you're doing now to being a full-time day trader, but you want it to happen overnight. It is literally impossible. No basketball player was just like, oh, I'm great at basketball, I'm going to be in the NBA tomorrow. It doesn't work that way. This is a really difficult thing to learn. It is a Absolut so. Es wird halt leider auch in der Öffentlichkeit so oftmals leider verkauft. Schnell reich werde, gibt Ads mit schnell reich werde, komm in die Gruppe und nur den ganzen Bullshit. Also es wird halt leider auch den Menschen so verkauft und die Leute wollen natürlich auch heutzutage schnell Geld verdienen, ist ja klar, ne? really difficult thing to do, and you need to commit to it, you need to be consistent, and you need to give it the time that it requires, because if you have the audacity to think that $5,000 a month income is just something that you should be granted because you're now a day trader, you're wrong. This takes a lot of time and a lot of practice. I've spent thousands upon thousands of hours learning this. And I've also lost a ton of money along the way making these exact same mistakes. We've all done it. Absolut.
Er sagt es genau richtig, dieser Gedanke halt immer schnell über Nacht reich zu werden oder dass mal ein Daytrader mal oder halt, dass man 5.000 Euro mal im Monat verdient, das braucht eine Zeit, das braucht einiges an Bildschirmzeit, einiges an Gefühl und man muss auch diese ganze Fehler auch einmal durchgemacht haben, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? These are the growing pains that you go through when learning. The number 8 mistake I see people making is not demoing for any length of time and not tracking your trades. People get into a demo account or a live account and they just start trading randomly and they're like, oh, I lost, I won, I lost. But you have no idea why you won, why you lost. You're not tracking your trades. So how are you supposed to know if your strategy is going to be good long term if you have no statistics to back it up? You need to get on a demo account. You need to pick a strategy. You need to journal every single trade, why you entered, what time you entered, everything about it, and then do a recap. If it hit take profit or if it hit stop loss and why. Wieso? Hinterfrage, immer wieso hinterfrage. Wieso könnte das passiert sein? Weiß man für alles eine Lösung? Ganz, ganz wichtig. Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem muss man wissen, was man macht. Wieso bin ich eingestiegen? Ich hatte diese und diese Bestätigung zu dieser und diese Uhrzeit. Vielleicht kam auch noch diese und diese Nachricht raus. Das kann mein Trade unterstützt haben. Deswegen führt ein Trading-Tagebuch. So habe ich das immer gemacht. Verifiziert euch euer Konto irgendwo bei MyFXbook oder sonstigem, wo ihr genau nachvollziehen könnt, wann seid ihr eingestiegen, etc. etc. Dann könnt ihr das euch einfach anschauen, erneut anschauen, den Trade euch anzeigen lassen und dann wisst ihr einfach wieso, weshalb, warum und könnt dann danach schauen, okay, wenn ich das und das gemacht habe, dann hat das in der Vergangenheit öfters funktioniert, als wenn ich nur das und das geachtet habe. Also ihr könnt dann einfach viele Dinge ausschließen und daraus eure Strategie ein bisschen anpassen, ne? Do that for a month on a demo account every single day, then look at the statistics, and I promise you, you will go from being a D- trader to like a B+ trader. It is the biggest thing that you can do to increase your skill level. The number 9 mistake I see people making is so common, and I completely get it. You try a strategy and then you win, right? And then the next time you try it, you lose and you're like, nope, this strategy is garbage. I'm going on to the next best thing. Or you try a strategy and you lose on the first one and you're like, no, this thing's a pile of junk. But that one may have been the best strategy on planet Earth. You have to understand that every single strategy has a win ratio and a loss ratio, like win to loss. Sometimes Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Also ganz, ganz wichtig auch da dabei, bei der Strategie, verlasst euch drauf, testet sie lange, wechselt nicht nur, weil ein Trade nicht aufgegangen ist, zum nächsten Trade hin, sondern bleibt da dabei, handelt diese Strategie länger, verfeinert diese, wenn euch wirklich nach vielen Trades was aufgefallen ist, was vielleicht verbessert werden muss und dann passt die Strategie an, aber hört bloß auf, nach einem Trade oder 2, 3 Trades zu sagen, die in die Hose gegangen sind, was völlig normal ist, zu sagen, okay, ja, jetzt ich brauche eine neue Strategie, das funktioniert nicht, das ist Schwachsinn. Also, das ist dann Schwachsinn. you lose 20% of your trades, sometimes you lose 40% of your trades. If you are above a 50% win rate on a strategy and you have proper risk management, you are a profitable trader. You have to understand that every single strategy has losses. No strategy works 100% of the time. It does not exist. Period. Stop jumping from strategy to strategy. And the last... sagt's genau richtig. Nicht von Strategie zu Strategie springe. Ich habe viele Trader jetzt schon begleitet und die dann wieder zurück zu den Basics gekommen sind, wenig Indikatoren, eine Strategie, diese in Ruhe fahren mit wenigen Charts, werdet ihr viel profitabler sein und viel einfacher leben, als wenn ihr viele Strategien nutzt, überall links und rechts schaut, viele Paare handeln möchtet, weil ihr denkt, ihr verpasst irgendwas, ne? Mistake on the list is people giving up. I get DMs every single day from people saying, maybe day trading is just not for me. Oh, I can't figure this out. What you need to do is think like a child. A child that is learning how to walk will not give up. It won't just sit there and say, maybe I'll just never walk. I can't figure this out. You need to get into a mindset that anything is possible with enough practice and dedication. Sagt es richtig.
ich vergleiche das immer so, wieso studieren Leute oder wieso machen Leute eine Ausbildung, genau deswegen, weil das 3 Jahre dauert, 4 Jahre dauert, bis 5 Jahre, was weiß ich was, bis man wirklich einen Job wirklich ausführen kann. Und dann müssen nicht viele denken, oh ja, sie kommen jetzt hier ins Trading und sie können es nach einem halben Jahr und sind da der Genius. Vor allen Dingen nicht, wenn sie alleine da damit anfangen. Also kann man das schneller schaffen, auf jeden Fall. Aber einfach, man muss sich da dazu verpflichtet, sag ich mal so. Er hat gerade das Beispiel genannt, ich denke, alle verstehen jetzt das Video, ich habe extra den Untertitel eingemacht. Ein Kind sagt jetzt auch nicht, nur weil es am Anfang noch nicht laufen kann, bleibt es sitzen, sondern es versucht es immer wieder und steht immer wieder auf. Ne? Immer wieder weitermache, immer wieder neu anpasse, immer wieder schaue und immer wieder an seine Regeln halte. Und dann einfach dabei bleibe und motiviert bleibe. Sucht euch in die Community, geht ihr nur da dazu, schaut, dass ihr geile Leute trifft, mit denen ihr euch austauschen könnt. Ganz, ganz wichtig im Trading ist die Kommunikation so unfassbar wichtig. Und sucht dann so euch Wege. Gut, ansonsten fand ich das Video gar nicht schlecht. Schaut euch gerne mal vorbei. Extrem krasser, großer Kanal. Fand die Punkte jetzt eigentlich gut, außer den ersten Punkt, die ist mit dem Random Trade. Also der war, da hätte man ihn das besser können erklären, aber der Rest war eigentlich genauso diese typische Fehler, die eigentlich die meisten machen. Gut, wenn ihr eine Community sucht, dann kommt gerne zu mir in Discord, Link unten in der Bio, schaut es euch an, geht auf die Seite, dort wird eigentlich alles bestens erklärt. Ansonsten gibt es auch ein Video hier auf dem YouTube-Kanal, wo ich auch dort dazu gewisse Dinge erklärt habe. Schaut dort vorbei, gönnt euch mal einen Monat und dann sehen wir uns dort. Ansonsten lasst gerne ein Like da, Abo, Kommentar und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, ciao. Sichere dir jetzt den Trading Society Room. Tägliche Trades zum Kopieren mit Einstieg, Stopp und Ziel. Kostenfreie Live-Calls. Inklusive kostenfreie Ausbildung zur perfekten und reibungslosen Umsetzung der Trades. Plus persönlicher 24/7 Trading Mentor.